So, let us now try the korvai and see how it sits in the music. What shall we do? करके देखो ना कुछ. हाँ, 1, 2, 3, 4. सा सा नि पा मा प गा मा रे सा नि सा रे गा मा द नि सा सा नि पा मा प गा मा रे सा नि सा रे गा मा द नि सा सा नि पा मा प गा मा रे सा नि सा रे गा मा द नि सा मा द नि सा. बीच में छोड़ दिया भाई. My mistake. Okay, so the talam में तो है ये. So it's kind of working perfectly all right. Now we go on to the Anupallavi, where one particular swara is particularly nice, which is pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re sa re ga ma ni da pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da pa pa ma ga ma da ni pa pa ma ga ma sa re pa pa ma da ni pa pa ni sa re pa pa ma da ni sa re ga ga ri re sa sa ni pa pa ma ga ma da ni sa. So this last ending particularly nice place where whatever you do, it somehow the music would so you know, whatever you do didn't really, you know, kind of say what we had to say, you know? So that's when I did that movement of ga 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 re so that the octaves as they go, and there is a sway. It's not ga 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 re, it's not going like that, no. Ga 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 re, there's a connect. So ga 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 re, not so much the hastas but the movement of the body sway more than the just the hastas doing anything. So if you do any of these, it will only be point to point, you know. So it's not ga 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 re, so it will go. There's no movement really that can bring out that sway and that the link, you know. So one, that stretch, basically takita and the feet, but basically the stretch and the connecting. 1, 2, 3, 4. Ga 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 re. But with the feel of the music. Without the feel of the music, if you do the movement, it ga 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 re. Only then will it have that 1, 2, 3, 4. Ga 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 re. So you have that. Also in papa, the slow papa, we thought we could really use extended long movements, because in Bharatanatyam the floor movements sometimes get reduced. Don't use too many floor movements. So I thought of using that in this papa swaram of pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa ri ga ma ni da.
So the entire extended slow movements are explored, because you do the mandi and you do the floor and the stretch and everything. You get a lot of time to really mark. It's basically you're doing only the Jathiswaram beats, but the emphasis is on the movements, the extended movements. So can Amrita do it? 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni. Better if you take it from the side. 1, because it makes the whole 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da. No tati teta. We are not filling this up at all. Tai ya, tai ye, tai ya, tai ye, because we are trying to keep not filling the gaps. No, this is a slow first speed, so we don't want Radhika, do the same thing, but do the tai ya, tai ye, not the tati tita. 1, 2, 3, 4. Pa. 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re sa. Lift your feet. Ga ma ni da. You know how you explore slow. Is there a specific look when we go here? Ideally, yato hasta tato drishti. Inside. You have to follow where the hand goes. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni. Front. Sa re ga ma ni da. Then this thought of a new movement here, where pa pa, the angles of Bharatanatyam, you know, sometimes they need to be brought to the forefront. So the corners, we use them a lot, but to just use them in an abstract format, it was also interesting. Stretch the leg, so you create a no bend in this. Pa, and then the other foot joins on the toe. You just are describing the points. 1, 2, 3, 4. Pa pa. Okay. So pa, and I prefer not to look at the hand at all. Pa pa, that's all. Pa pa. Only the hand below. 1, 2, 3, 4. Pa pa. Bas. Both are profiles. Pa pa. Ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da. Taka takita. So pa pa ma pa ma ga. Now you make the diagonal. Ha. Ma pa. Ha. Ma pa ma ga. Ma ga ma pa re sa ni. And the other hand remains. You can keep it there, or you can even keep it as dola. 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da.
Okay. Then from there itself I did pa pa ma ga ma da ni pa pa ma ga ma sa re pa pa. Remember we did it tati tita. Pa pa ma da ni sa ni pa pa. Move back ni sa re sa re. 1, 2, 3, 4. Pa pa ma ga ma da ni pa pa ma ga ma sa re pa pa ma da ni sa ni pa pa. Ni sa ri pa pa ma da ni sa ri. You have 4 more. Pa pa ma da ni sa ri. Then ga 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 ri sa sa pa pa ma ga ma da ni sa. Okay. So start from the second speed. Pa pa 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da pa pa ma ga ma da ni pa pa ma ga ma sa re pa pa ma da ni sa ni pa pa ni sa ri pa pa ma da ni sa ri ga 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 ri re sa sa ni pa pa ma ga ma da ni sa. So the musicality also is not in any way interfered at any point of time. It flows with the music, yet you've created patterns which are interesting and at the same time demanding the stretch and the entire yet with a feel for the music, you know. So everything is taken care of and hence the whole thing. Can we do the whole thing once? 1, 2, 3, 4. Pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni sa re ga ma ni da pa pa ma ga ma da ni pa pa ma ga ma sa ni pa pa ma da ni sa ni pa pa ni sa ri pa pa ma da ni sa ri ga 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 re sa sa ni pa pa ma ga ma da ni sa. Come sit. Now do you have any doubts in the way the Anupallavi and Charanam are approached and how different they are from the Pallavi? Because there is a distinct difference. You don't have too much of room in the second because you are guided by the music. Now sa sa ni pa pa ma ga ma da ni sa, you really can't do anything beyond this, you know. So it's preordained, I mean it's already determined in many ways, the ending particularly. So I think you know that gives it already a structure around which you work. Even in the ga ga ga, what can you do really? You know, you'll spoil the musicality if you do a counter rhythm. Imagine doing ga 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 re sa sa or something, you know, adding on to that. Ga 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 re sa sa ni pa pa ma, whatever ending you change. Supposing you do a counter rhythm as against ga 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 re sa sa ni pa pa ma ga ma da ni sa. It really goes pat on. They're not in competition with each other. It should not be. Everywhere they did not be at counter points, you know. So I feel that is what you learn from the Jathiswaram, how to approach different swara patterns, the Pallavi and the Anupallavi, the difference. Can you do the Namaskar? Any questions? So when we are choreographing the Pallavi and the Anupallavi, in the Anupallavi the music is the deciding factor.
Absolutely. The flow. Within that, what counter if you can attempt, but it is still limited. So let's now assimilate what we've done so far, the Jathiswaram. Who remembers the first choreography, the traditional choreography of the Jati? Okay. Sa ni pa ma pa ga ma re sa. Talang kutaka dik kutaka ta dikita tom tak gadi gadi jam ta di. Takuntari kukuntari kita taka tata gadi gadi jam ta di. Takuntari kukuntari kita taka tak gadi gadi jam ta. Takuntari kita taka tata gadi gadi jam tai. Takuntari kita taka tak gadi gadi jam ta. Tata gadi gadi jam tai. Tak gadi jam tata gadi jam ta di. Kadaka tarikada dom. Rak gadi jam tata gadi jam ta di. Kadaka tarikada dom. Rak gadi jam tata gadi jam talang ko tak kadaka tarikada dom ta. Kadaka tarikada dom ta. Kadaka tarikada dom sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re traditional second sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma va ni va ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa. Jati, my choreography. Talang kutaka ta dikita tom tak gadi gadi jam ta di. Takuntari kukuntari kita taka tata gadi gadi jam ta di. Takuntari kukuntari kita taka tak gadi gadi jam ta. Takuntari kita taka tata gadi gadi jam tai. Takuntari kita taka tak gadi gadi jam ta. Tata gadi gadi jam tai. Rak gadi jam tata gadi jam ta di. Kadaka tarikada dom. Rak gadi jam tata gadi jam ta di. Kadaka tarikada dom. Rak gadi jam tata gadi jam talang ko tak. Kadaka tarikada dom ta. Kadaka tarikada dom ta. Kadaka tarikada dom sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa re ga ma da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ni sa pa ma da ni pa pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni da pa ma pa ma ga ma pa re sa ni da ni sa re ga ma ni
re sa. Ni sa re ga ma da ni sa. Sa ni pa ma pa ga ma re sa. Ni sa re ga ma da ni sa. Sa ni pa ma pa ga ma re sa. Ni sa re ga ma da ni sa. Ni sa re ga ma da ni sa. Ni sa re ga ma da ni sa. So that completes the Jathiswaram approach and how you do it. Please do the namaskar.